And today onwards, we have to discuss about this keyword. So this keyword, in the sense, why we are using this keyword, in the sense we are calling as a variables. So two type of variables you have to using in our programming. One is the static variables and non-static variables. Okay. So in previous, you have to, for example, if you want to using in programming static variable, so how can you call that static variables? Let us write on this programming. No. See here. First of all, here you have to use, when you write the program, what you have to write that in the beginning of that programming. What you have to write? Class name. Yes. Public. Class. Yes. Class. For example, program. This is the program. For example, what program? The program name, just you have to display on that. Okay, execute. Okay, and next one, after assigning that keyword, what you have to write? Yes, exactly. Here you have to use that variable only. Okay, int, variable name a, for example. Okay, and value, variable value equal to 10 or 5. Okay, and here, so here also, here when I am giving the 10, it automatically. Okay, integer. And for example, I equal to 5, and integer j equal to 4. Okay, and here, and after, what you have to write? Main method, exactly. Public static void main method. What to write here? You have to use this string. Yes, and args, and okay. So here, for example, that calculation, what is that calculation, in the sense addition? For example, 5 plus 4. So that addition purpose, what you have to mention here? Addition purpose. Arithmetic operator. Yes, Shanti. Arithmetic operator, sir. Yeah, arithmetic operator, and so that variable calculation purpose also here. And to here, what type of variables you have to assign here? Integer. Integer, that is the data type. Yes, What sir. type of variables you have to here? Static variable. Static variable? No. No. Yeah, okay. Non-static variables. So non-static variables, how can you call that non-static variable? Very good, exactly. Do you remember that, how to call that? So that object, whenever you create that object, then automatically that non-static variable, it can be stored in that object. Yes. In the beginning, I have to give in the explanation. So here, for example, here you have to create this object. Okay, so in this object, whenever you're using in the programming non-static variables, whenever you're creating this object, then automatically that non-static variables, in default, it can be stored in that way, that object. Okay, so whatever it may be, how that whenever you're creating that object, so why we are creating that object? For the calling of that variables, that purpose only you have to creating that object. What purpose you have to create that object?
Online, Shanti? Yes, sir. What purpose you have to create this object? For calling the main function. Uh, Main class, sir. Main class purpose you have to creating that object? No. One variable, the number of times you have to call that particular variable only. In that purpose only you have to create that object. అంటే ఒక వేరియబుల్ అనేటువంటి దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాల్ చేయడానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం. అదేనా? సో సింగిల్ టైం మనం క్రియేట్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే నో నీడ్ టు క్రియేట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. సింగిల్ టైం మనం కాల్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే వేరియబుల్ని డైరెక్ట్గా మనం కాల్ చేయొచ్చు. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులోను నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. For example, in that class, the main class, you have to assigning that variables. In that variables, you have to, whenever you're creating that object, since that is default non-static variable. If you want to use that non-static variables, no need to create the any object. And the beginning already, if you want to create that object, non-static variables, if you want to calling that non-static variables, so then you have to using that variable, creating of that variable, then it can be given a one error. That programming, Java programming, what type of error they have to be providing on the time. So this is not a static variable, this is a non-static variable. In that's why you have to call that directly. In that type of message it can be given on the time. Yes or no? Yes, sir. So in that way, and here whenever you number of times you have to repeatedly you have to calling that variables, non-static variables, in that time only you have to use this object only. Okay, but here you have to calling that, just to observe here. New and execute execute and add. Okay, యాక్చువల్లీ మనం దీన్ని ఎక్లిప్స్లో నోట్ చేద్దామా, మీకు బాగా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో మనం Yes, sir. అక్కడ నోట్ చేయడం కంటే ఎక్లిప్స్లో నోట్ చేద్దాం. మీరు డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ కూడా నోట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఆ వీడియోలో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, ప్రోగ్రామ్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో కాబట్టి అయినా కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేస్తున్నాను. రైట్, మనం ఒక కొత్త స్ట్రింగ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం యూజ్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే, కొత్త క్లాస్ని యూజ్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే ఎక్కడి నుంచి యూజ్ చేస్తాం? సోర్స్ దగ్గర నుంచా, లేకపోతే ఇదేంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? ప్యాకేజ్. Your screen is not visible, sir. అవునా? ఓకే, ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు చూస్తున్నారు. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. So here this is the source folder, source directory. So in this source directory you have to create that package. Okay, and now we are starting the new concept, and that's why, and here you have to create that object. Okay, how can you create that object? By using class name. How can you create that object, sorry, a package? Click on that source, New package. Tell me about and one more way. File, new class. Exactly, one more way. Source file. That is already over. Here icon, here also sorry, and here one arrow is there, just to click on this one and package.
Okay, so this is the better way. Source, and click on the right button, new, and package. Okay, and here how to assign the package name. First, and com Dot com dot execute. execute, huh? Execute Dot strings. dot this is a String. string concept. Oops concept, No, exactly. sir. Oops. Okay, and then and here class. What is this? This name, huh? Uh, yes, clear. Right. Here just you have to use on that variables int I equal to 5. Sorry. Semicolon, and int j. Hmm? Okay, okay. Yes, yes, exactly. Yes, here you have to use a 3, and here by the calling of, right, and here how to create that new this keyword, this, and how to create this, what you call this is the constructor or method. What is that? Tell me. This is the constructor or method. Online Shanti. Yes, sir. That is the method or constructor. Method, sir. No, no, sir. That's constructed. So which one is this one? This is the constructor or add is the constructor? Add is a constructor, sir. చెప్పమ్మా. Add is a constructor. Add is a constructor. Yes, sir. Add is a constructor. What about this? Keyword, sir. Exactly, keyword. And in front of whenever you using on that new, so what it can be, so how, why you are using that new keyword? Objective string. Exactly, objective. Whenever you're looking on that keyword, the new, that new is a objective. So that object creating purpose, you have to using that new. Okay. So whenever using in that new, and automatically that what is that, like look like a method, of course, but that is the object only. That is the object only. And add is all, add also is there. That is the method actually. So why? Because in method side also you have to using in the classes. Okay, so here with the using of this keyword, so whenever compiling that programming, so that this keyword, what it can be concentration on your programming, so that you have to observe in this program. Okay, whenever compiling this programming, just see, I have to write in this program, then I have to explain that. ఎక్కడ, అక్కడ మనం క్లాస్ నేమ్
క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అందుకని మీరు బై ది సీయింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ విచ్ వాట్ ఈస్ దట్ వర్డ్, హౌ టు క్రియేట్ దట్ దిస్ అండ్ దట్ నేమ్ లైక్ ఏ class name only. So that class name you have to written on that new, then that is not a method, that is not a constructor, that is only ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాము, అక్కడ అక్కడ ఒక కీవర్డ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో దాన్ని మనం అక్కడ కీవర్డ్ అని అనకూడదు, ఆబ్జెక్ట్ అని అంటాలి. ఎందుకని అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దానిలో మనం ఓన్లీ క్లాస్ నేమ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. అదే క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి అక్కడ న్యూ అనేటువంటి కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ వేరే కీవర్డ్, ఇంకొక కీవర్డ్ మళ్ళీ ఎలా యూజ్ చేస్తాం? న్యూ అనేటువంటిది కీవర్డ్ ఉందా అక్కడ? దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం న్యూ అనే కీవర్డ్? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం న్యూ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత దాని పక్కనే మళ్ళీ కీవర్డ్ యూజ్ చేయం కదా, అవునా కదా? అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం క్లాస్ నేమ్ లో. అందుకని నేను అక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇచ్చాను. క్లాస్ నేమ్ లో ఏముంటుంది? ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుందా? సో కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇచ్చామని అనుకున్నట్లయితే అది ఏమవుతుంది అనమాట, ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది అవుతుంది. క్లాస్ నేమ్ లో అక్కడ మనం న్యూ అనేటువంటి కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం అక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దానిలో మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. అర్థమైందా? మన ప్రీవియస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని ఎలా క్రియేట్ చేసాము చెప్పండి? By using new keyword, sir. Emma? By using new keyword. By using new keyword. In front of that new keyword, variable name. Variable name is there. Yeah, variable name equal to, అవునా? చూడండి ఒకసారి బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, లేకపోతే ఒకసారి న్యూ కీవర్డ్ పేజెస్ తిప్పండి, చూడండి. కావాలనుకుంటే ప్రీవియస్ మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఒక టాపిక్ అనేటువంటిది వచ్చిందని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండ్ హిస్టరీ. So how to create that object, and here why you are using in this type of line you are creating that object. సో అనేటువంటి దాన్ని మనం తప్పనిసరిగా కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, హిస్టరీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాన్ని. అర్థమైందా? అవును, అదే అంటున్నాను. ఇప్పుడు నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాబట్టి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కానీ అలాగా క్రియేట్ చేసి కూడా మనం కాల్ చేయొచ్చా నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని? అలా క్రియేట్ చేసి కూడా కాల్ చేయొచ్చా? కాల్ చేయొచ్చు, అవునా? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేసి మెథడ్ని క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్ ద్వారా మనం ఏదైతే వేరియబుల్స్ అనేటువంటి వాటిని మనం యూజ్ చేస్తామో క్లాస్ వేరియబుల్స్, అదేనా? ఇవి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసినటువంటి ఈ వేరియబుల్స్ ఏమంటాము? క్లాస్ వేరియబుల్స్ అని అంటాం వీటిని. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ వేరియబుల్స్ తో పాటు ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. I plus j. ఇక్కడ మనం ఈ క్లాస్ వేరియబుల్స్ ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, న్యూ అనేటువంటి దాని దగ్గర మరి దిస్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ని మనం యూజ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ అనేటువంటిది వస్తుందా? ఇక్కడ న్యూ అనేటువంటి దగ్గర కూడా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంటే ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ అనేటువంటి దాని దగ్గర ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? దిస్ మెథడ్ యాడ్ is the undefined type. మనం ఇక్కడ ఒకవేళ మనం ఈ వేరియబుల్స్ అనేటువంటి వాటిని మనం ఇక్కడ కాల్ చేద్దామని అనుకుని ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా మనం ఇక్కడ కాల్ చేద్దామని అనుకున్నట్లయితే అది ఏమంటుందని అంటే ఇది అన్డిఫైన్డ్, ఇక్కడ యూజ్ చేయడానికి వేలు లేదు మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని అని అంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఒకవేళ యూజ్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏముంటుందో చూడండి, ఇక్కడ న్యూ దిస్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయండి. అదేనా? ఒక సపరేట్ గా మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని కాకుండా ఇది డిఫైన్డ్ అవ్వట్లేదు. సో కాబట్టి దాన్ని కాల్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే దిస్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ కాస్ట్ టు న్యూ దిస్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి అప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్ గా దాన్ని కాల్ చేయొచ్చు అని అంటుంది. అదేనా? సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అనేటువంటి దీనిలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఎక్కడన్నా మనం క్లోజ్ చేయాలా బ్రాకెట్? ఎక్స్ట్రానా? ఓన్లీ 2 క్లోజ్డ్ బ్రేసెస్ సార్.
అమ్మా ఎక్స్ట్రా 1 2 ఓపెన్ బ్రేసెస్ 2 క్లోజ్డ్ బ్రేసెస్ ఉండాలి సార్. ఎక్స్ట్రా 1 యూజ్ చేసాం సార్ 14th లైన్. దీనికి క్లోజ్ ఉంది. 14th లైన్ నుండి క్లోజ్డ్ బ్రేస్ రిమూవ్ చేయండి సార్. రైట్. సో ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనేటువంటి దాని దగ్గర కూడా మనకి చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ పారామీటరైజ్డ్ గా మనం వేరియబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసి మనం కాల్ చేద్దామని అనుకున్నప్పటికీ కూడా అక్కడ కూడా మనకి ఏం చేస్తుంది, ఎర్రర్ అనేటువంటిది వస్తుంది కదా. పారామీటరైజ్డ్ కింద మనం ఒకవేళ మనం కాల్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎర్రర్, ఇన్సెట్ ప్లస్ పక్కన స్పేస్ ఇవ్వండి సార్. అది మనం ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం తప్ప అది మామూలుగా దాని గురించి కాదు. మనం ఇక్కడ అంటే సార్ నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు ఓవర్ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి మీరు చూస్తూ ఉండండి. రైట్ రైట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈ సిస్టమ్ ఇక్కడ మనం మెథడ్ ద్వారా మనం ఈ వేరియబుల్స్ ని మనం కాల్ చేద్దామని అనుకున్నట్లయితే అది దిస్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయండి తప్ప కన్స్ట్రక్టర్ మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని మెథడ్ ద్వారా వీటిని కాల్ చేయొద్దు అని అది మనకి ఇండికేషన్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు ఆ ఇండికేషన్ ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది దీని ద్వారా మనం క్రియేట్ చేయడానికి లేదు. అదేనా. సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఆ పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలని అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, దీనిలో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ అనేటువంటి దానిలో ఒకటి చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ వర్డ్ కీవర్డ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేద్దాం. ఇది ఇలాగే ఉంచండి, దీనికి పారామీటర్ ఉంచుదాం. పారామీటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3, 2 అనేటువంటి దాన్ని పారామీటరైజ్ నుంచి, ఓకే. ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనేటువంటిది పైన ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే పబ్లిక్ వాయిడ్ మెయిన్ వాయిడ్, అక్కడ యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్ ని యూజ్ చేస్తాం కదా, ఆ వాయిడ్ అనేటువంటి యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్ లో మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే అక్కడ ఏదైతే వాల్యూస్ అనేటువంటి 3, 2 ఇచ్చామో దానికి ఇంట్ కామా డేటా టైప్ జే అని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినట్లయితే అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఓపెన్ పారెంథసిస్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అనేటువంటి దానిలో ఇక్కడ i+j అనేటువంటి అనేటువంటి దాన్ని మనం యూజ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇంకో పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్ ఇవ్వాల్సి. రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళింది చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇది ఆ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ దగ్గరికి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ ని ఫంక్షనింగ్ చేసిందా, యాడ్ చేసిందా, లేకపోతే మెథడ్ లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేసిందా? మెథడ్ లో ఉండే వేరియబుల్స్ సార్. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే వెన్ ఎవర్ కంపైలింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఇట్ కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఓన్లీ మెథడ్ ఓన్లీ. Adana, when you're compiling this programming, so first that compiler, it can be reads the method, then it can be goes to that class variables only. Clear? So yes, sir. Way, so compiling that in the beginning of that programming, when you're compiling this programming in the beginning, so that compiler it can be reads to that class variables only. How to calling that functionality? So that is the depends on that is the advantage of that Java programming actually. So here the number of here not only for example in that beginning it can be goes to class variables on the time just to have to change the variable names, then it can be goes to class variables, and every time and in one programming in number of methods you have to using in one programming, but every time you have to change that variable names. That is not a correct actually.
Without the changing that variables, you have to call the class variables. Okay, on the time this keyword is the very useful to us and developing the programs. As a, for what time you have to using in this type of calling? Tell me that. Can you observe any websites here? The inside that Direct method calling purpose. what is that? డైరెక్ట్ గా మెథడ్ ని కాల్ చేయడానికి ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం సార్. ఓకే, మెథడ్ ని కాల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇలాగా. కానీ మనకి వేరియబుల్స్ అనేటువంటివి క్లాస్ డైరెక్ట్ వేరియబుల్స్ అనేటువంటివి వితౌట్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ దట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. Here you have to using that non-static variable, but that variables, it cannot be responding when you are compiling that programming. That is not a proper way. And here the number of methods you have to using in your programming. Number of methods you have to using in one programming. But how to assigning or how to using that class variables, in the sense that variables entire the program can be utilization. That purpose only you have to using this non-static variables. But here in the number of methods, whenever it is calculated, then only it can be goes to that class variables. That is not a proper way. చూడండి ఒకసారి మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్